a good Vach, Shavua Tov, Chodesh Tov, Chanukah Sameach, Akol, sei gesund. And today is... Yitrot. Today is the yahrzeit of the Chavos Yoyer. Ooh. Those who learn Yeridea should know the Chavos Yoyer. Mordechai Shlomo ben Yehuda Yitzchak Brian is also his yahrzeit. And also Mas'ad ben Rafuel Afasi. אנחנו נדבר על כולם, אבל אני רוצה להתחיל עם השיר. אני לא יודע אם אתה שר את זה. מי ימלל וראש ישראל עושם מי יבנה הם בכל דור יקום הגיבור גואל העם. מי ימלל גבורות ישראל סולו עושם מי יבנה הם בכל דור. Sing solo, nobody can hear you. גואל העם. שמע בימים ההם בזמן הזה מכבי מושיע ופודה ובימינו כל עם ישראל ישחד יקום ויגאל. It's good to know. Where's that from? That's an oldie. It's just like I had a little dreidel. I mean, I'm not going to go through the whole medley, but when we light our candles, this is what we sing. Anyway. From yesteryear. No, and I heintige year. Okay, so let's start with our Tehillim. And we have another Chazan. I know Tzvi is very selective about his which Tehillims. And this one, it might sound like someone we had before, but it's before we had okay, if I can only find it. It's unbelievable. I like it. You like it already, it's huh? The sounds of silence. Here you go. Okay. Before we had Sion Falach, and now we have Dudu Deri. No. Israel, that you know. Kol Beis Yisrael, Hanesunim b'tzara v'tzara v'shivya, Amdim bein bayamu vein bayabasha. Hamakom Yerachem Yerachem Aleim Yotziim mitzara U'avacha U'mefel Eliyara U'meshiva Nege'ula Asla. Due to a technical difficulty, we missed all recording. We went on for at least 5-10 minutes before we realized that we weren't recording. So here we go, a little retake. We're going to mention the Yiddish vort for today from the pasuk. Atem Elokai Ribono Shalom mein Gott Shivati Ilecha
Ich hab Mispal gewinnt zu dir, Vatirpa Eini, und du hast mir ausgehalt. Ausgehalt is to heal. Vatirpa Eini. Moichel gewinnt meine Verus. Okay. That's the Yiddish word for today. And actually, when we recorded it, Tzvi's word was Shpais, which means Seilo Derech. Okay. So we want to mention the Cholim, and we mentioned the fact that Yehudit Bat Shlomit is on the mend, and then Avram Chaim ben Yehudis leads our real Tfilis as usual. And then we have the Sydney group, Yonasan ben Sipora, Aaron ben Zoya, Dov Ber ben Talia, Moshe ben Binyamin, Moshe Yonasan ben Sipora. These are from Sydney. Yaakov ben Etel, Tova bat Fega, Chaya Mishka bat Shterna Sora, Yosef Yitzchak ben Shterna Sora, Yaakov David ben Tina, Alon ben Ira, Alon ben Shimshon, Yehuda Leib ben Mina, Shoshana bas Bina, Levi Yitzev ben Elisheva Rachel, Yaakov Yisrael ben Sora, Geffen David ben Meir, Don David ben Chana, Chana Freda bas Chava Shprinza, Malka bas Rivka, Yosef Israel ben Chaim Michal, Yisrael Zev ben Mina Rachel, Sarah bas Talia Leah, Pinchas Daniel ben Leah, Benjamin ben Daniel Margulis, Dina Lina bas Esther Saba, Chaim Daniel ben Yehodoya, Yosef ben Avito Pasya, Yaakov Moshe ben Gladys Katon, and of course, Aryeh Leib ben Chai Tuva. That's Lenny Solomon. I just wanted to remind everybody that this Motzoi Shabbos is where Lenny is hosting a concert in Beit Shemesh, 40 years of Shlak Rock. And as I mentioned in the early broadcast that was not recorded, I mentioned that Bli Neder, my Rebbitzin, and I are going to be there in the audience cheering along and singing along and dancing along. So again, Lenny, if you want, you check out Lenny's website and Shlak Rock, and you can get your tickets. And I encourage everyone who's in Eretz Yisrael to go Matzoi Shabbos, this coming Kodesh Shabbos, Beit Shemesh, to hear the 40 years of Shlak Rock. Then there's Binyamin Mordechai ben Rachel, Moshe ben Freda Leah, Chaim Yisrael ben Freda Hadassah, Shteitel bas Leah, and then Shevach Mordechai ben Chana. Also, we haven't done this in a while, for Zivug Noah, Shalom ben Bailey, Hudis bas Chana Rachel, Yaakov ben Ruth, Avram Shalom ben Rachel, Tama bas Sipora, Malkiel ben Esther. Okay, Ad Khan, the yard sites, and let us go on to the Chavos Yoyer, Reb Yoyer Chaim Bachrach, ben Reb Shimon Nolad Leipnik, ben Reb Moravia. And in the last broadcast, Tzvi said, "Where's Moravia?" And we said, perhaps Mario could help us out. B'shnat 1638 v'niftar b'Vurms, Yom Aleph Tevish, Zeh Hayom, Rosh Chodesh Tevish, ב-1702 שמו המקורי היה חיים, כשחולה נאסף לו השם יאיר, מאז חתם בשם יאיר חיים. אביו היה מחבר שמן המור, אב בית דין וורמס. סבו היה רב שמואל מחבר חוט השוני, נישא לאישה את ביתו רב שמואל משולם אליעזר גרילין, אב בית דין פולדה. מוצא המשפחה היה מעיר בחרח, בקרבת מיינס גובלינס. כשהיה בן 24 כבר היה מפורסם בגדלוסה בתורה. נבחר בשנת 1656 לאב בית דין קובלינס, ובשנת 1661 לאב בית דין מגנץ מיינס. כל גדולי זמנו פנו אליו בשאלותם. בשנת 1670 קבע דירתו בפרנקפורט. רבי יאיר חיים הוציא לאור את השאלת תשובת חוט השני של זקנו, ובו תשובות מאביו ומעצמו. הוא חיבר את שאלת תשובת חוות יאיר, עץ החיים הכולל טס חיבורים,
מקור החיים על שולחן אורך החיים, מרקשישה, כללי ש"ס ופוסקים, גם עושה הגוס על הריף, ספר על מורה נבוכים מהרמב"ם. מטה אהרון על ספרו של הרב אהרון, תאומים על בית דין קרקו ועוד ספרים שנשארו בכתב יד. את השם חבוס יויר בוחר רבי יויר חיים לספרו כעוז הקורא לזקנותו, his grandmother, חווה בכרך. בהקדמה לספר חבוס יויר, חווה בכרך. בהקדמה לספר חבוס יויר הוא מתאר את דמותה הלמדנית שגם חיברה ביורים למדרשים, לפיוטים ולסליחוס. הייתה יחידה במינה בתורה, כמו אמא פיגלה קץ ביתו של מרן מפראג. גם מספר שם בשמו של אביו כי שלו הקדוש ביקש לסייתה, אולם היא לא הסכימה. השלו הקדוש בעצמו הגיב על כך באומרו, הבנסי גורמו שלא זכיתי להזדבק לגוף קדוש כזה. רבי יויר חיים עסק גם במדעים, במתמטיקה ואסטרונומיה. עסק גם בתורס הנסתר. היה בעל עיון ישר ומעמיק בחקר הלכה, שנא את הפלפול, התנגד לעוסקים בו. כתב שירים בלשון הקודש והיה בעל קול נעים ויודע נגן. למרות שקידתו בתורת המוסר המליץ לשאוליו שימנו מתעסק בו. כי הדרך להגיע אל ידידיו מסוכן מאוד. עכשיו מחוות יאיר סימן עין בעניין יום הולדת בן 70. השואל נדר שלא לאכול רק בסעודת מצווה, וביקש מרב בכרך להגיד לו באיזה סעודה הוא יכול לאכול. בתשובה מונה הרב סעודת סיום, שלום זכר, בר מצווה, אבל אם לא בו ביום, אז רק אם יש דרושה. נשינס כלי קודש לבית הכנסת, אבל לא סעודה בלילה לפני הבריס וחנך. בדרך אגב, מציין כאשר יגיע אדם לגיל 70 יבורך שהחיינו, ובכל מקום לא יחוב שיהיה סעודת מצווה. לכן משום ספק ראוי להגיד דבר תורה בסעודה, בתשובה ארוכה זו הרב מפלפל מתעסק במהותן של סוגי סעודות על פי מקורות שונים המפוזרים בכל ש"ס. היום זה גם כן היורצייט של מרדכי שלמה שלמקה בן יהודה יצחק ברמן. Reb Shlemka Berman, wow. Shlemka Berman was a Rosh Yeshiva in Panovich, a very chashuv one, the Mechaber of Asher L'Shlomo, and he was, when I came to Panovich, he's the one who was car of me. הוא נולד ב-1930 ונפטר ב-2004 at a young age. נולד ברוסיה ב-1934 עלה משפחתו לארץ ישראל לתל אביב, למד בישיבת אחי תמימים בגיל 11 שמע שיר מאדמו"ר מסלונה בעל נסיב סלונים, האדמו"ר מסלונים בעל נסיב ושולם. בן 12 מדוד פרברסקי, בן 13 היה בבורך, בן 14 לפונוביץ', התקרב מאוד לחזון איש. ב-1951 התחתן ביתו, האהובה של הסטרייפר, יעקב ישראל קנבסקי. בגיל 24 התמנה כראש מסיפתס פונוביץ', ארם. בשנות 70 היה לו מחלה פרקינסונס, נבח. הוא היה מחבר אשר לשלמה, שיעורי אלה לשלמה. אוקיי. היום זה גם כן היורצייט של מסעוד רפואל אלפסי, שנולד ב-1680 ונפטר ב-1774, נולד בפאס, מרוקו, למד בישיבת באלג'יר, ב-1723 עבר
Yelvet. Hakim Talmud Torah Salach Alfasi. היה דיין ב-1773, היה בבית דין ראש רבני תוניסיה, וחיבר שלוש תשובות חידושי הלכה, תשושים על התורה, מירה דחיה, שמכן רבה, פירוש לזוהר, חידושים על התלמוד והרמב"ם. עד כאן היורצייטים של היום. אנחנו היום התחלת פרק כ"ב, זאת אומרת מתחילים פרק כ"ב. בו יבואר כמה צריך האדם להתגבר. זה כ"ב בנדחי ישראל שאנחנו לומדים בספר מחפץ חיים, chapter 22. בו יבואר כמה צריך האדם להתגבר תמיד על יצרו, שלא ייתן לו שום פתח לברוח מחברס אנשי רשע. גם יבואר בו שבוודאי הקדוש ברוך הוא יסייעו לאדם ולא יסייף אדם את עצמו. אמרו חז"ל בברכות עמוד א', אמר רב לוי, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר ריגזו ואל תחטאו. It says in תהילים פרק ד' פסוק ה', והכוונה שבאמת יש באדם מלחמה פנימית, והם שני כוחות המסהפכים אחד, מושכו לטוב והיא יצר טוב, ואחד לרע הוא יצר הרע, והמלחמה הזאת היא תמידית בכל יום ימי חייו, שבכל יום היצר הרע מסתבר על האדם בתחבולות שונות ומבקש להחטיאו בעוונות החמורים. יצר הרע tries to entice you to do all sorts of errors, כדי שיהיה יכול אחר כך לקטרו ואיתו נשמוסו, so that eventually he could be the one to prosecute and condemn you. ואפילו מי שהוא בחזקת כושר, וצדיק, even if someone is really already in the level of being a righteous person and a completely kosher person, כמו שאמרו חז"ל, אמר רב שמעון לקיש, או אמר רב שמעון בן לוי, and kedushin lamed hey. יצר שלום מסתבר עליו בכל יום ומבקש להעמיסו. ילמד הקדוש ברוך הוא עזרנו יכול לו, שנאמר השם לא יעזבנו בידו. says in תהילים פרק ט"ז ל"ג. ואם הוא בנונים שהאדם לא יציית לו בשום אופן, לחטוא במזיד הוא מפיל לאדם עצוס מלונים על דרכיו, ועל ידי זה נלקה בשוגג כמה עוונות. He puts a person, even a tzaddik, into laziness, and sometimes he neglects a simple mitzvah, which and lays ayideza yeshlo achar pesach lachtio b'mezi. Then, an inadvertent light sin, because of one moment of laziness, could lead chas v'shalom to great more serious sins and intentional ones. גם כן כמו שאמרו חז"ל בתנחומה פרק פרשת ויקרא סימן ו', כל העושה עבירה בשוגג נפתח לו פסח שיחטא אפילו במזוד. Just by sinning inadvertently, it opens up the door to committing intentional sins. לפיכך, אם חט בשוגג, אין סימן יפה לו. If a person does an avera, even inadvertently, it's not a good sign. Sofer Rosh Tzaddik, and just like in Hilim, Lamed Beis, Lamed Daled, it says, Kmo Sofer Omed B'Gova Ear, who Sofer, a person who's stays on the watchtower and he observes Umabi B'Chol Rega, and he is a watchman every moment of the day. From the pasuk, Sofer Rosh Tzaddik, he constantly watches and tries to trip up a person. Maybe he could cause him to sin. So you got to be careful. Watch out for that Yetzer Hara, even when you get up early in the morning.
and you're supposed to go to daven, and you turn over, that Yetzer Hara tries to get a hold of you. Be misgaber ka'ari, and I wish everyone a freilichen Chanukah, a good Chodesh, Chaim Tovim.